Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Kathy Wayne, wo wir mitten in den Nachforschungen stecken und vor allem Charles Wade brauchen, weil Charles Wade die Rufzeichen kennt. Und vor allen Dingen wollen wir mehr über Lily Myers erfahren. Und zumindest theoretisch könnten wir das auch in der Polizeistation, hatte ich mir noch überlegt. Machen wir uns auf dem Weg. Der Regen lässt nicht nach, wie es scheint. Also hier kann man auch noch nichts auswählen. Das muss man bestimmt irgendwie freischalten. Vielleicht auch erst beim zweiten Spieldurchlauf. Ich weiß es nicht genau. Na gut, ist fürs Spiel sicherlich nicht wirklich von Belang. Ich klapp's mal wieder ein und wir fahren zur Polizeiwache. Die Frage ist ja, wie kriege ich den jetzt abgelenkt? Ich müsste wieder hier rein, ich müsste wieder die Kaffeemaschinengeschichte machen. Ich würde sagen, ich rede einfach erstmal mit ihm. Wir haben ja auch neue Gesprächspunkte. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Lily Myers. Hey, Lenny, can you check the files for a police report? A girl who drowned around here, Lily Myers? I'd love to help, Kathy, but you better check with the sheriff first. Fine, I'll do that. Oh, da muss ich wieder mit dem sprechen. Das wird ja toll. Nah, I don't want to ask him about that. Das wird er auch nicht wissen. Wahrscheinlich das ja auch nicht. Nah, Charles Wade. What's your opinion on Charles Wade? He's okay in my book. Invested a lot in the local community over the years. He's been a prominent figure in town for as long as I can remember. Okay, auch nicht viel. Wir könnten jetzt hier noch ein paar Sachen versuchen. I don't want to show. I probably shouldn't. Ich mach das Ganze mal ein bisschen schneller. I probably shouldn't. He might ask where I got it from. I don't want to show him that. Nee. Hey, Oh, Lenny, doch. do you recognize these men? Not really. Sorry. Hätte mich auch gewundert. I don't want to show him that. I don't want to show him that. Ja gut, und der Rest macht dann wirklich überhaupt keinen Sinn mehr. Well, Insofern gotta go. See ya. reden wir mit dem Sheriff. Der freut sich bestimmt schon total. Genauso wie wir. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. Ach Quatsch. Müssen wir gar nichts. Do you know anything about a drowning here in 1975? Young girl named Lily Myers? That case was handled by Truman. I wasn't involved. Could I have a look at that report? You have a memory problem? Ugh, fine. Ja, welche Überraschung. I don't need to ask him that. I don't need to ask him that. What's your opinion on Charles Wade? There's a lot of people in town with their noses up that man's ass, that's for sure. That's so? Care to elaborate? Just another rich bastard doing what he does. They even renamed Main Street to Wade Street a few months back. What a goddamn joke. Der mag ihn also nicht besonders. I don't want to show him that. I don't. Zeigen wir ihm auch das Foto? He's new in town. I don't think he knows those men. Oder auch nicht? I don't want to show him that. Ah, dann zeigen That's wir all ihm for now. nichts. Good. Dann werden wir unsere alte Kaffeeablenkung wieder machen, um da hinten reinzukommen. Die Frage, die sich mir ja stellt, ist hier vielleicht ein Polizeibericht über das ertrunkene Mädchen? Das könnte ja theoretisch auch sein. Okay, there's gotta be something in here about Lily Myers' death. Okay, what do we have here? Da haben wir tatsächlich was gefunden. 14.07.1975, 5:18 Uhr.
Der Rettungsdienst wird von einem Anwohner in der Nähe des Konbelsees benachrichtigt. Der Anrufer berichtet, dass eine junge weibliche Person, ungefähr 16 Jahre alt, tot im Wasser treibt, aufgefunden wurde und vermutlich im See ertrunken ist. 14.07. 5:44 Uhr, also grob eine halbe Stunde später. Beamten treffen am Unfallort ein. Krankenwagen ist unterwegs, wurde durch Nebel aufgehalten. Der Körper ist vollständig bekleidet und es sind keine Anzeichen einer Fremdeinwirkung zu erkennen. Der Vorfall wird als vermutlicher Unfall eingestuft. Bei der Durchsuchung des Anwesens wird ein Abschiedsbrief entdeckt. Die Handschrift stimmt mit der des Opfers überein. Zeugen berichten von früheren psychischen Problemen. Das ist ein Selbstmord? Davon haben wir bisher auch noch nichts gehört. Am 19.26 Uhr am gleichen Tage. Der Krankenwagen kommt endlich an. Das Mädchen wird vom medizinischen Personal für tot erklärt und in das Leichenschauhaus der Stadt transportiert. 5:44 Uhr, 19.26 Uhr. Wie lange braucht denn? Also ich glaube persönlich, dass das eigentlich nachmittags 17:18 Uhr sein soll, vermutlich. Die werden doch nicht, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es so lang dauert. 16.07. 11:20 Uhr. Bericht des Gerichtsmediziners erhalten. Als Todesursache wird Ertrinken festgelegt. Keine äußeren Anzeichen für einen Kampf. Suizid bestätigt. Looks like somebody did a Virginia Woolf. I wonder if there's more to it. Tja, die Frage ist, ob wir das irgendwie rauskriegen können. Ist ja schon ein seltsamer Selbstmord, einfach in den See zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Da setzt doch dann vermutlich irgendwann der Überlebenskampf ein. Und man taucht dann doch wieder auf. Also ich glaube nicht, dass es so einfach möglich ist, einfach Wasser einzuatmen. Luft natürlich schon. Okay, Telefon. Dafür sind wir eigentlich hier. Wir wollen ja entsprechend bei der Basis anrufen. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi, I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Ja, Charles Wade, bitte. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you can make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. Ja. Jetzt können wir ja das mit dem Cop nochmal versuchen, weil wir ja aus der Polizeiwache anrufen. I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. I can see that you're actually calling from the station. You say you're a cop? You don't sound like a cop. Wie könnten wir den denn kitzeln? Also das ist natürlich diese Sexismus-Debatte jetzt los, aber das könnte ihn überrumpeln. Ich probiere das mal. What the hell is that supposed to mean? It's just because I'm a woman, right? Women don't belong in law enforcement? Is that what you're saying? That's so sexist. Now that's hardly what... Do you have any idea what I have to go through every day? Nobody takes me seriously. The dirty looks, the sexual innuendos, Relax, okay? I'll check the files. It's 555-7641. Thanks, buddy. Sehr schön. Und da rufen wir natürlich jetzt auch direkt an. Wade residence? Hi, this is Kathy Rain. I'm calling for Charles Wade. He doesn't live here anymore. What's this about? What do you want with my father? I'd just like to have a quick word with Mr. Wade. It's about my grandfather, Joseph Rain. You're 20 years late, girl. My father has neither time nor energy to deal with you people.
But This conversation is over. Unless my father explicitly says he wants to talk to you, it's not going to happen. what a stuck-up, overclass witch. Well, she hasn't heard the last from me. I'm going to talk to that old man one way or another. Verdammt. Wir reden nochmal hier mit ihm. Hey, Hi there. Keine neuen Erkenntnisse. okay, gotta go. See ya. Also erwarten Schließfächer, da müssen wir nicht mehr ran, denke ich mal. Versprechen wir hier nochmal mit den Leuten. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Aber hier gibt es nicht wirklich was zu besprechen. Well, gotta go. See ya. Ich vermute hier mit Sheriff auch nicht, aber ich schaue nochmal. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. Auch hier gibt es nichts Neues. What's your opinion on Charles Wade? There's a That Das haben wir alles schon gehabt. That's all Deswegen for ist, now. es, good. deswegen ist es auch grau. Jetzt fehlen mir so ein bisschen die Clues, wie es weitergehen könnte. Wir gehen nochmal hier alles durch. What really happened to you that night, Grandpa? Ja, das ist die große Frage. Something was special about that girl. I just know it. Ja, du glaubst auch nicht an den Selbstmord. I don't have anything to say about that. I wonder who this cocky person really is and why he needed Grandpa's help so desperately. Charles Wade. I don't know how, but I will talk to you one way or another. Tja, die Frage ist tatsächlich, wie? Ich bin gerade etwas ideenlos, aber wir werden jetzt mal zu den Haus der Waynes fahren und auch nochmal mit Grandma sprechen. Oder zumindest checken, ob es da Dialogoptionen gibt. Und sonst auch nochmal im Studentenwohnheim anrufen. Oh, hello, dear. Tachchen. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Ja, hier können wir jetzt mehr über Lily Myers sprechen. Sehr schön. I found out that the drowned girl's name was Lily Myers. Ring a bell? Oh, yes. Oh, how could I forget? Sue, Jack, and their children, Lily and Nathan. Do they still live around here? Mother and son do. I see them in town from time to time. They live somewhere near the lake. But not the father. No. He disappeared not long after Lily took her own life. I see. Do you know how I can reach the family? Not really, dear. Like I said, they tend to keep to themselves. Die Myers-Familie. Haben Well, wir gotta go, Grams. zumindest... Talk to you later. Bye, Kathy. Ja, haben wir zumindest einen neuen Menüpunkt. Und ich frage mich, habe ich das schon geschaut, ob im Telefonbuch die Myers stehen? Habe ich das schon gemacht? All right, found an address. Neuer Schauplatz hinzugefügt, sehr schön. Das Spiel hat einen richtig schönen Flow, finde ich bisher. Das kann gerne so bleiben. So, dann fahren wir da mal hin, würde ich sagen. Hütte am See. Okay. Gucken wir erstmal, was man hier anschauen kann. Zigarettenstummel, Aschenbecher, Thermometer, Türfenster. Wir fangen mal mit dem Fenster an.
I can see someone moving inside. 55 degrees. Not too chilly, thankfully. Ja, jetzt müsste ich wissen, wie warm wirklich 55 Fahrenheit sind. Aber das Umrechnen, da tue ich mich schwer mit. Thick, dense forest. What were you doing out there, Grandpa? Conwell Lake, where Lily Myers met her demise. Und die Myers haben hier gewohnt. Sie ist also direkt von zu Hause zum See und soll sich umgebracht haben. Somebody around here is a chain smoker. We have something in common. Good to know. There's a ton of discarded cigarette butts. Okay, man kann zum Dock gehen. Looks like there's a small dock with a couple of boats. I don't have a reason to go down there. Oder auch nicht. Okay. Ja, dann klopfen wir mal an die Tür, würde ich sagen. Dafür sind wir ja eigentlich hier. Yes? Can I help you? I hope so. My name's Rain. Kathy Rain. Joseph's girl. The one they sent away. Yeah, that's right. Well, what do you want? I had some questions about your daughter, Lily. Well, you know what? I don't have any answers, girl. Lily was precious, special. Lily died. That's all there is to it. My grandfather came to see you, right? To ask about her? Maybe he did. I don't see how that's any of your business. I'm not asking for much, Mrs. Myers. Then clearly you have no idea what it's like losing a child. Goodbye. Okay, das ist die pure Verbitterung. Und ehrlich gesagt kann ich das ein bisschen verstehen. Aber natürlich wollen wir die Infos, was Joseph hier gefragt hat und warum er da Nachforschung getrieben hat. Vielleicht kriegen wir dann einen größeren Zusammenhang hergestellt. Ich klopfe nochmal. You again. Ja. Ich biete ihr Zigaretten an. Care to join me for a smoke, Mrs. Myers? Well, I'm gonna have to think about it. Well, I suppose one smoke can't hurt. Okay, vielleicht redet sie jetzt mehr. And that's when he realized it was his own bong. Oh my, oh now that was a good one. You know what, Kathy? You're okay. Sorry for being such a cranky old bag before. I get a short fuse when I run out of smokes. Now, that's an understatement. Good thing I had my morning smoke, otherwise we would have had a fist fight on our hands. Oh, it's getting chilly. Why don't we head inside? Das ging ja gut. Oh, da ist noch jemand. Now, this here's my boy Nathan. He's special. Nate, be polite and say hello to Kathy. Hi, Kathy. Hi there, big guy. Ja, ich verstehe. Eule. Also ich schaue mich erstmal um wie immer. Very lifelike. Contrary to popular belief, I don't believe the owls are more than what they seem. Nice view of the lake from here. Von hier hätten sich fast die Leiche ihrer Tochter und vermutlich ihrer Schwester sehen können. Yet another burial ground for those sweet, addictive, not to mention cancer-inducing sticks of tobacco. I'm a huge fan. Ich ja nicht. Ich habe Zeit meines Lebens nie geraucht. Aber gut, wer es mag, klar, ne? Nice painting. It's signed L.M. L.M. Myers. Moment mal, L.M. Lily Myers? Könnte sie selber das Bild gemalt haben? Lily Myers? Das ist doch ein Bild von dem See und hier ist was Helles. Ist das ein Sonnenuntergang? Nice painting. It's signed L.M. Also mit das Bild irgendwie... Das Bild finde ich komisch. Das sollten wir mal im Hinterkopf behalten. So you wanted to ask me about Lily? Yeah.
do you mind telling me what happened when my grandfather came to see you? Well, he knocked on my door a few years after Lily had passed away. I didn't know Joseph too well myself, but I'd heard of him and the good he'd done for the other people around here. So I let him in. He started asking a bunch of questions about Lily, like if I was absolutely sure that it was suicide. And what did you say? The truth. That she was depressed and had been for a long time. I had no doubts about what happened. All right. Anything else? Well, he was weirdly curious about her paintings. Wusste ich's doch. Lily painted? Yep, that's one of hers right there on the wall. I see, it's beautiful. So, in what way was he curious? He asked if Lily had painted anything odd or strange. I didn't really get what he was after, but I let him have a look at her work. He spent some time browsing through them, and then he wrote something down on a piece of paper, thanked me, and left. Huh. Any idea of what he could have seen? Not really. I had the paintings all lined up. Could have been any of them. Would you mind showing them to me? Well, I would if I could, but this is the only one I have left. I sold the rest many years ago to this weirdo art collector. Kunstsammler, vielleicht kriegen wir den auch noch raus, wer das ist. Tell me about this art collector person. Rich, fancy looking, in his 50s or thereabouts. I'd say he'd be around 70 now if he's still alive. He knocked on that door one day with a wad of cash in his hand. $5,000. He wanted everything that Lily so much as touched with a brush. Huh. Did he say why? Nope, but I got the feeling that most of that dough was paid so he could avoid any questions. I took the money. I still had Nathan to support. Did the stranger give you his name? No. Well, his face was far from forgettable, though. Big nose, bright blue eyes, looked black Irish. He had a thick black mane, turning gray, no beard. All right, Sue. Thanks. Das ist doch seltsam. Warum soll ein Kunstsammler plötzlich ankommen und die Gemälde eines Teenager-Mädchens kaufen? Und Grandpa hat dort irgendwas entdeckt, sich notiert und ist weggegangen. Mit anderen Worten, für mich ist klar, dass der Kunstsammler diese Gemälde gekauft hat, um irgendeinen Beweis einzusacken. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir reden mal über die Gemälde. So, tell me about Lily's art. It used to be about cheerful things, landscapes, animals, bright colors. But as she drifted further into depression, she started painting horrible things, death and decay. And the last few pieces looked like something out of a nightmare. That's awful. Did Lily ever get any recognition for her art? Not really. Except from the guy I told you about who bought most of her paintings. Ich spreche jetzt auch die anderen Sachen mal an. What do you do to support the two of you? A little bit of this and that. Got me some cash saved up, too. Nathan helps out when he can. What happened to your husband, if you don't mind me asking? You could say he didn't quite cope as well as I did with what happened to Lily. He got himself a death wish after what happened to her, started drinking and getting into all sorts of trouble. 5 years left for him in the joint now. Been there for 15. Man, that must be rough for you. Oh, we're doing just fine without him, aren't we, Nate? Mama takes good care of us. Mama sure does. Mein Gott, was hat der Mann gemacht? Jemanden umgebracht? 20 Jahre hinter Gitter? Naja. Does the name Charles Wade mean anything to you? Oh, he's some big-time businessman, ain't he? Yeah, he owns a large company. That about sums up what I know about the fella. I don't need to ask her about that. Ja, denke ich auch. I don't need to ask her about that. Ja, denke ich auch. Mind telling me what Lily was like, Sue? I'd be happy to. She was Nathan's older sister by 2 years. Lily was like any girl growing up, normal, happy, talking about school, boys, and whatnot.
and she and Nathan were close back then, always playing together in the woods. When Lily was 10, she started drawing, always doodling on just about anything she could get her hands on. We didn't have much, really, and so she used what she could. Once I even caught her scribbling on toilet paper. On her 12th birthday, we gave Lily a thick sketchbook with an assortment of pencils. She was ecstatic. That was the happiest I'd ever seen her. From that day, drawing became her life. Eventually, her art teacher at school helped her to get started with oil painting. When Lily was 15, something changed. At first, I thought it was just usual teen angst, but no, this was something different. She started going out, disappearing for long periods of time. She locked herself in when painting. She never used to do that. I tried everything. Counseling, support groups, antidepressants. Nothing worked. About a year later, she just gave up. And, well, you know the rest. I'm sorry, Sue. That must have been unimaginable. Thanks, darling, but it's been a while now. I've learned to live with it. You know, I've been through something similar. My mom. She never killed herself, but, well, she came close. That's a damn shame. I heard about her problems. Is she doing any better now? Better isn't the word I'd use. I had to put her in a place where she couldn't hurt anyone, including herself. Yeah, life ain't easy for any of us. Flip a few coins along the way, and I could have ended up somewhere like that myself. I'm awfully sorry things went that way for you, Ma. Anyhow. Thanks, Sue. Taking it one step at a time. An der Stelle möchte ich mal echt meine Beeindruckung, sagt man das so? Also großes Lob an die Sprecher. Es ist Englisch, aber man hat so richtig gespürt, wie sie sich richtig fröhlich an ihre Tochter erinnert hat und dann nachher, als es zu den ernsteren Themen kam, die Stimmung umgeschwenkt ist. Also sehr schön vertont. Leider nur auf Englisch, aber dafür sehr gelungen. Do you know anything about what happened to my grandfather? How he ended up in a wheelchair? Stroke, wasn't it? At least that's what I heard. Not necessarily. There are some divided opinions about it. Now that I think about it, that whole ordeal happened to him not long after he came here. How long? A week, maybe, at the most. Ja, den zeitlichen Zusammenhang haben wir ja schon festgestellt. Ich könnte jetzt hier noch diverse Sachen ansprechen. Das machen wir aber. I think I'm gonna head off now. Sure thing, little cat. Come back anytime. Das machen wir in der nächsten Episode, genauso wie hier uns noch umschauen. Wir haben noch nicht alles angeschaut. Das mache ich jetzt noch kurz, das Geweih und den Herd. Elk, by the looks of it. They're fairly common in Conwell Woods. I can smell something cooking. Lecker, lecker. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles angeschaut. Wir haben natürlich noch nicht mit Nathan gesprochen. Aber wie gesagt, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut. Bis dann. Ciao.